Welcome back to everyone. In previous lecture we learned what is about Python. Today we are going to learn what is Python syntax, what is indentation and Python variables. First we see what is Python syntax. Syntax is a set of rules. That means that defines how a Python program must be written so the interpreter can understand it. Interpreter in the sense when we type the code in Python, interpreter will convert into bytecode. That means zeros and ones. Set of rules is nothing but, take an example. When we going on a road, we will follow traffic rules. అలానే ఇప్పుడు పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి. అంటే పర్టిక్యులర్గా ఆ స్ట్రక్చర్తోనే మనం కోడ్ అనేది రాయాలి. we want to write. The next point is Python syntax is very easy to understand. That means in compared to other languages, C, Java, those languages syntax are very difficult to understand. But Python syntax, it is a readable. It means we can understand by reading itself, program by reading program. But remaining C programming, Java, whatever it is tough to understand. But Python is a readable. అంటే లైక్ మీరు చదువుతున్న గ్రామర్ అంటే ఎలానే లైక్ రీడింగ్ ఏ న్యూస్ పేపర్, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ ఎలా అయితే చదువుతారో అలానే పైథాన్ సింటాక్స్ కూడా డిజైన్ అయి ఉంటుంది. కాకపోతే కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. బట్ రిమైనింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఏంటంటే సి ప్రోగ్రామింగ్, జావా, ఇవి సింటాక్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, టఫ్ టు అండర్స్టాండ్, బాగా లెంతీగా ఉంటాయి. బట్ కంపేర్ టు పైథాన్ ఇట్ ఈస్ సమ్ ఈజీ. The main advantage of Python is reduce the lines. That means C ప్రోగ్రామ్లో అయితే 10 lines ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది. అదే జావాలో అయితే 5 to 7 lines ఉంటాయి. బట్ పైథాన్లో 1 to 3 లైన్స్లో ఉంటాయి. దట్ హౌ పైథాన్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. Later in next classes you may understand what is syntax. Now it is some difficult to understand. Okay, let us start an example code printing your name. Here I am using Python 3.13. In description I posted link how to download it, so see all and download it. Okay, let us do and code. Printing your name అంటే మీ నేమ్ డిస్ప్లే మీద ప్రింట్ చేయటం. ఇన్ పైథాన్ we use to print a statement or either a string. We use a function name as print. This is syntax we follow to print a string. Okay, let's try. Here I am going to write hello world.
This means hello world, it is a string. So we want to put in a clever brackets. Now see how it works. See, hello world is printed. But compared to other languages like C programming, it is tough. It have hash include, stdio, header files, so many things. But Python lo matram very easy. సి వన్ లైన్లో మనం హలో వరల్డ్ అనేది ప్రింట్ చేస్తాం. ఇలానే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, పైథాన్ సింటాక్స్ ఈజ్ ఓవర్. ది నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పైథాన్ ఇండెంటేషన్. ఇండెంటేషన్ మీన్స్ Python indentation refers to use white space. That means tab space. Okay, you getting confused? I can understand. But listen what I said now. Later, you can write your own. At the beginning of the code line, it is used to define the code block. That means indentation. Indentation means, I will show right. Wait. We use this symbol as indentation. This means the entire block of code it will execute. Indentation is a crucial in Python because unlikely many other programming languages that uses braces. In C programming and Java programming we use braces, but here we use semicolon to define blocks. Python uses indentation. It improves the readability of the Python code, but on the other hand, it became difficult to rectify indentation errors. Indentation errors means when we give an indentation at the end particular block want to execute. When we give one more extra or one less space also it shows an indentation error. I, I will show an example problem. Don't worry about it. Okay. Let's take an example code. If 10 is greater than 5, I want to print true. Else later I will say about if and else statements. Don't worry about it. Just watch what indentation works. Print false. Okay. Here we see when I given an indentation, it automatically takes 4 space. That means tab space. Here also in else block. Now see, now execute it. It came true. Okay, all good. Again I am doing if 10 greater than 5. Here it automatically shows an indentation 4 space. That means tab space. One space I am increasing. See, print true. Else print false.
but it's given an oh, it's given output. Okay, but in others compilation it won't give, it shows an error. Let us try again. If and try. See, we got an error. That means we not following indentation. Like this indentation errors will come occurs. That means the entire block of code want to execute. Tab space is compulsory. Okay. Next, I can I want to say next topic, Python variables. Python variables means in printing your name or hello world, we kept in a curly brackets and printed a string, right? Here, wait. మనం ఇక్కడ ఒక నెంబర్ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుందాం. వెయిట్, ప్రింట్ 5. ఇట్స్ ప్రింటింగ్. ఓకే. వెయిట్. Python variables means like we assign a value to a number or a name. అంటే డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఇప్పుడు వీ స్టడీయింగ్ ఇన్ కాలేజ్, రైట్? అంటే మనకి మనం కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వగానే ఒక రోల్ నెంబర్ అనేది మనకి అసైన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆ రోల్ నెంబర్ పిలిచినప్పుడే మనం రెస్పాండ్ అవుతాం కదా. అలానే ఒక వాల్యూని కానీ ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ని కానీ వాల్యూని కానీ ఒక వేరియబుల్ అనేది స్టోర్ చేసుకునేది, హోల్డ్ చేసిద్ది. ఆ హోల్డ్ చేసుకొని అక్కడ పెట్టుకునేది, ఆ స్పేస్లో దాంట్లో పెట్టుకునేది. అంటే ఇప్పుడు x=5 అన్నాం. ఈ ఎక్స్ అనేది 5 అనే నెంబర్ని హోల్డ్ చేసుకుంది. నెక్స్ట్ y=10 అన్నాం. ఇప్పుడు y అనేది 10 అని హోల్డ్ చేసుకున్నది. ఇప్పుడు z అనేది x+y తీసుకున్నాం. ప్రింట్ z. సి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్లో ఎంత వాల్యూ ఉంది? 5 ఉంది. వైలో 10 ఉంది. జెడ్ ఏం చేసింది? ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసింది. 10 + 5 మనకి ఆన్సర్ ఎంత రావాలి? 15, రైట్? లైక్ దిస్. అంటే ఇది నార్మల్ జస్ట్ ఏ సింపుల్ కోడ్ కాబట్టి మనం ఇట్లా చేసాం. బట్ వైల్ బిల్డింగ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ there is a number of values to store. అవి మనం ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఆ వేరియబుల్ అనేది ఒక అడ్రస్లో, అంటే ఒక మెమరీలో ఒక పార్ట్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు నీ నేమ్ సంథింగ్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు నిన్ను పిలిస్తే నీ నేమ్ పిలిస్తే నువ్వే వేసేది. అంటే ఎక్స్ అనేది నీ నేమ్ దాంట్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం. ఆ ఎక్స్ అనేది పర్టికులర్ అడ్రస్ ఉంటుంది, ఒక అడ్రస్. ఆ అడ్రస్లోనే మాత్రమే అది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. వెన్ వీ కాల్
అంటే ఇక్కడ పిలిచాం చూడండి, జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై, ఎక్స్ని వైని పిలిచాం, అప్పుడు అవి రెస్పాండ్ అవుతాయి. లైక్ దిస్ ఓన్లీ వేరియబుల్స్ కెన్ వర్క్. సి హియర్, నేను ఇందాక చెప్పా కదా, ఒక పర్టికులర్ అడ్రస్లో ఆ వేరియబుల్ అనేది స్టోర్ అయ్యి ఉండిద్దని. ఇప్పుడు మనం ఆ అడ్రస్ను కూడా చూడొచ్చు ఎక్కడ స్టోర్ అనేది. దానికోసం వి యూస్ ఐడి మెథడ్. ప్రింట్ ఐడి ఆఫ్, మనం ఇందాక ఎక్స్ ఎక్కడ ఉందో ఎక్స్ లొకేషన్ చూసాం, ఇప్పుడు వై లొకేషన్ అంటే వై అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అయింది. సి వీ గాట్ వై అనేది ఈ అడ్రస్లో స్టోర్ అయింది. ఎప్పుడైతే మనం కాల్ చేస్తామో అప్పుడు ఆ వై అనేది రెస్పాండ్ అయింది. ఓకే, we up to now we saw what is Python syntax, indentation and variables. Don't worry, to beginners I can understand what is going on in our mind. In their mind they thinking like this, అన్నా పైథాన్ సింటాక్స్ అంటున్నావు, ఇండెంటేషన్ అంటున్నావు, పైథాన్ వేరియబుల్స్ అంటున్నావు, మాకేమో ఇవి అర్థం కావట్లేదు, అసలు ఏంది ఏం జరుగుతుంది అసలు లోపల. ఓకే, లేటర్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. డోంట్ వరీ, జస్ట్ ఫాలో వాట్ ఐ విల్ సే. అండ్ నేను ట్రై చేస్తున్నా సింపుల్గా చెప్పడానికి. So don't worry about it. In next class I will say brief about variables. Today's session is this. Bye bye.